Assalamu alaikum, barkamu da zuwa Rheems SkillSwitch. Sunana Muhammad-Dayyib Idris. Are you ready to create professional looking ID card tare da CorelDRAW? Whether na school ne, na ma'aikata ne, ko na wani team ne, a wannan video zan guide them through the process step by step. So let's unleash the inner of ID card designer. Firstly, za mu fara setup ɗin workspace ɗin mu kamar yadda muka yi a videos da suka gabata. Wanda zan zaɓi A4 paper sai dan na kawai OK daga nan. Daga zarar na shiga cikin CorelDRAW, abin da na fara shine tabbata cewa paper na yana kan A4. The next thing shine orientation. Muna da portrait, muna da landscape. So ina so ID card ɗin ma kala biyu ne. Yawanci akwai portrait, akwai landscape. So wannan video ina so mu yi portrait. So ina bar shi akan portrait. Sai kuma unit za mu zaɓi centimeter. So abin farko da za mu fara kafin ma da ID card shine mu fara sanin menene size ɗin ID card kafin a yi shi. So mu amfani da rectangle tool mu click akai, mu zo mu zana anyhow a nan gurin. Sai mu danna P ya koma center. So yanzu ne ya kamata mu san menene size ɗin ID card. So size ɗin ID card tsayin shi muna kan centimeter ne a yanzu, to zan mai da shi ya koma kan millimeter. So yana clicking akan wannan shape ɗin na je na canja shi na koma kan pixel ne free, zan mai da shi kan millimeter. So ina so zan yi awon shi ne in millimeter. So tsayin ID card in millimeter zai zama 85.60 shine size ɗin ID card in millimeter. Wannan size ɗin yana zuwa ne kamar size ɗin ATM ko kamar haka. Fadin shi kuma zai zama 53.98. So zan rubuta 53.98 enter. Wannan shine size ɗin ID card. So in na clicking akan shi sai in koma kan toolbar da danna to select it. Wato na yi zooming to abin da na yi selecting. Zan yi amfani da freehand tool na haɗa wannan ID card. Akwai wasu tips da tricks da nake so zan yi amfani da su. Na farko, mu je mu ɗauko danne freehand, mu ɗauko pen. Ok, da na ɗauko pen tool zan zo ne clicking daga nan kan wannan note ɗin. Za ku ga na kawo abu na kan wannan yana ƙoƙarin ya snap it ɗina. Wannan option yana under view. Za ga snap ɗina is on. To snap to object page da kuma ya ishe na haka. So na clicking akan daidai nan gurin. Na yana da wajen danna space na cancel na ƙara danna space na koma kan shi. Na clicking daga nan zuwa nan angle ɗin. Sai danna space. So sai koma kan shape tool. In zo daidai nan gurin na right click idan na to curve. Wato in dai kai create ɗin wani object ko wani shape a cikin CorelDRAW da ka je kan shi, kai right click ka mai da shi to curve zai baka fito maka da wannan abubuwan ne. So ina son ja wannan kamar nan, ja wannan kamar ciki haka. Ko kuma na ja wannan ya zama ciki, ja wannan ya zama waje. Duk yace ya danganta da kalan ID da kake da shi. So I think haka zai fi zama yace nake so. Abu na gaba koma kan pen again na clicking a daidai nan gurin. Na danna space, na clicking daga saman nan gurin. So ina clicking anan zai ƙara mun node ne daga daidai nan gurin. Na clicking zuwa nan again. Space, sai koma kan shape tool again. Zan ce convert, right click and danna to curve. To a daidai nan zan ja nan ne aligning da nan kuma mu fito da shi waje kamar haka. Tabbata nan gurin yayi sama, yayi aligning kamar da nan. Ba a so, ana so a samu kar a misali a ga wani abu ya hau kan wani abu haka makamacin haka. So yanzu haka space is okay. Sai kuma kan pen tool again na zo ne clicking daga nan zuwa nan din dai again mun takura gurin space. Sai kuma kan shape tool na right click dan na to curve. Daga nan shi ma sai in ja wannan kamar haka, sai in ja wannan kamar haka. Wannan kawai yana dan playing around with curves ne da yace kake so design din da za ci kwalwa ka aka raka shi. Not bad. To sai kuma kan shi again na ƙara clicking daga nan gurin zuwa nan, sai dan na space. Bari na yi deleting din shi, in zana shi daga nan zuwa nan, sai space. Kuma kan shape tool again na zo nan gurin na right click idan na to curve, amma anan kawai na ja shi haka kamar haka. So daga nan sai ƙara koma kan pen tool again, kusan da tool ɗaya nake ta amfani tintini na clicking daga nan zuwa nan. Duka wannan freehand tool kamar yace maka a video da ya gabata za ka iya amfani da su wajen yin wannan aikin. To shape tool again, zo daidai nan gurin na right click idan na to curve, amma shi wannan bari a ɗan ba da shapes ɗin kamar haka. Ko da misali kana aiki da tsinken nan ya tafi, idan kai clicking akan shi kai selecting haka da shape tool za ga ya fito. So haka yayi again. Zan ya koma kan shape tool again, gara shape ɗin shi ne clicking na selecting ɗin wannan ɗan jawo shi kamar haka.
ina so idan yi tudu kamar haka na yi zoom in ko na amfani da zoom tool na zo ne zoom in daidai nan wanda left click na danne left click in haka sai na clicking a koma kan shape tool ci gaba da gyara shi, tabbata bai hau kan wancan layin ya fita ba, ko da ya rufe shi amma bai fita ba, something like that kamar haka. Is okay. Sai in ƙara koma kan pen tool again na zo na clicking daga nan gurin tap daga nan gurin zuwa nan space, sai na zo na shape tool danne shi in ƙara cewa ko da kaya ka gana maka bai nuna akwai wata means baka selected din gurin bane, to sai ka tabbata abin naka akwai daga nan sai ka tuko sai kawai ka dan ja nan in ja haka kawai na kalle shi ne ga kai bayan daga nan gurin ya sama kamar zai fi bada ma'ana. Selected din wannan ja shi sama haka, yes haka yafi. Na ga dama wannan na ƙara ja ya zama kamar haka. So yanzu lokaci yayi da zan koma kan zoom in idan na to fit ne amfani da smart filter. Smart filter yana under interactive field, in ka danne zaka same shi anan. In kana amfani da CorelDRAW kamar CorelDRAW 12 babu wannan toolin a ciki, amma kana amfani da CorelDRAW 18 zuwa X something din nan duk zaka same shi a ciki. So na clicking anan da nan da nan, na clicking anan da nan da nan, to da haka na samar da shapes a nan gurin. Means yanzu wannan is a shape, wannan ma is a shape, wannan ma is a shape. To da inda na ce Ctrl Z to undo, Ctrl Z to undo, Ctrl Z to undo, duka na yi undoing din shi. So daga nan sai inda zan sa image ɗin a kai, da na zo na ɗauko ellipse na ne zana something like 2.5, so zai zama kenan kamar 25 mm ya isa. Zan yi zana wajen sa 25 mm, 25 mm ƙasa ma 25 mm enter. So wannan size ɗin ya isa ne, sai kawai na zo ajiye shi a nan gurin. Kai 25 mm bai girma ba, bari mu ɗan rage shi kaɗan kamar haka. Da mai da shi ne gurin. To yana center ɗin shi alignment shine dan na shift dan na nan dan na C. To yanzu na sai align ɗin shi to center. So yanzu sai in sa kaurin outline ne clicking akan wannan shape ɗin na je in sa masa outline kamar 3 ya isa kamar haka. So yanzu kala ya rage fara sa na clicking akan wannan object ɗin na sa masa kala kamar haka, da clicking akan wannan zaka zaɓa kai da kake so ne ba dai sai irin kalar da nake amfani da shi ba. Da clicking akan wannan sa masa wannan kalar, so wannan ma da clicking akan shi sa masa wannan mai duhu, clicking akan wannan sa masa lighter, da clicking akan wannan sa masa shi ma wanda bai kai wannan ba. So zamu da rage shi ne cire outer, in na click akan wannan na je ko kuma na selecting din su duka haka picture, kawai na je under outline na mai da shi none duka, ta nan ma na selecting din shi duka, in je under outline na mai da shi none, so zai zama babu outline. Wannan kuma na sa kawai outline din shi ya ƙara girma ko ya kai kusan 3 yayi yawa, bari in ce 2.5. 2.5 is okay. So kamar haka yayi. So ID card graphic design gabaki ɗayan shi creativity ne, kana da wannan kawai kan samu idea akan kanka lankwasa nan. So yanzu abin da rage shine bari in fara text, mai clicking akan text tool ne click a waje anan, kada a yi akan cikin fara sana. Kanan kada da musu an yi shi wai caps ba ko lower case, a bashi kawai a ceki. So Muhammad sa ɗaya sa Idris, sorry, then enter sa content developer. So yanzu da muka wannan text din na zamu gan shi dukkan sun zo mana lower case ne nan. M ya kamata ya zama caps. To abin da ya kamata mai sauki shine kawai sai mu clicking akan text, zamu ga change case sai mu zabi title case. To kowane word zai zama upper case ne a farkon shi. To ran ya koma kai na gyara wannan ɗayyib din shi kadai mai da shi caps, shift D mai da shi caps. So yanzu a nan gurin ya kamata na samu masa font da kuma size din da ya dace. Okay, size din shi bari bar shi a 13.9. 13.9 is okay. Yes. Sai font style bari nemo wani font, already na da font din da ya kamata na sa shine Aries. Yes, gashi na nan. So akwai wani abu da ya kamata a lura da shi shine idan kana hada ID card ana son ka sa font ne wanda yake bold. Wato ba a sa font wanda yake lankwashe, an fi so ka sa font da ka dauka mutum zai gane wanne ne. To wannan kawai zan rage shi kaɗan ta haka. Sai in koma alignment mai da shi center alignment,
na zo nan ma na mai da shi center daidai nan gurin na align din shi da wannan, to shift taɓa wannan then na C ya center. So yanzu wannan shi zan rage wa girma, na select din shi kadai, na canja masa size. Okay, ran select din iya wannan shi kadai, je canja masa size, zan zabi kamar Franklin Watic Demi, sai kuma sa masa size din shi zama kamar 10 is okay. Yes. So daga nan abin da ya kamata ne shine mai kwanna ƙara ɗauko text ne editing da shala kawai, to shift D ne duplicating wannan, in kawo shi ƙasan nan, in ya so sai in goge wannan na sama saboda ana so a sami repetition na text da kuma size din shi. So wannan content developer din zan ajiye shi a nan. Akwai abubuwan da ya kamata na rubuta cikin ID card din nan. Zan sa kamar ID number, sa NO sai number, and then enter, sa join, wato time ɗin da mutum ya join ɗin aikin kenan, enter, sa phone number, sai kuma sa phone number, sai da kuma email. Wannan kaga wasu ɗan basic details ne a game da mutum. So anan kuma alignment za mu canza shi from center alignment to edge alignment. Shikenan koma kan alignment mai da shi left alignment. Wato na alignment to left sai aje shi a nan gurin. Sai na duplicating din shi, control D to duplicate. Kashi daidai nan gefen. Ne selecting din su gaba ke dai su bi haka, na E wato na yi aligning din shi horizontal alignment ko. Sai na selecting din su gaba ke daya, in ce control G to group. Sai na zo aje shi a nan shi ma, da shift dan na ID card ina dan na C a samu shi ma alignment. So yanzu zan dawo gogoge ne. On grouping ta hanyar clicking akan nan, zo na clicking akan wannan na goge shi duka. ID number let's say 001, enter, join date ya zama date din da aka yi joining kenan. Join date bari na sa mana kamar date din yau second May kenan ko 2024. Enter, sai sa phone number, enter email kuma sai saka Rheems Academy, wannan shine email. So daga nan kawai sai yanzu na koma kan pick tool na ƙara align ɗin su to center, control G to group, shift idan na ID card na C ya dawo ka. So zamu da rage shine na import ɗin hoto na saka a cikin nan gurin. Bari na import ɗin image shine in koma kan file menu, san ga import, control I, in zaɓi desktop, hoto na yana kan desktop, gashi nan test, na import, in zo nan gurin na click, gashi nan na shigo da shi. So ya rage mai size ta nan gefen da left click. So yanzu zan sa shi ne a cikin nan gurin, to object, file clip, place inside the frame, in clicking akan frame, right click, edit file clip. Sai na gyara shi, so nake ya zauna daidai sai nake so ya zauna. To zan rage shi kamar haka, ƙara rage masa girma, ya ɗan yi fitting ɗin cikin circle ɗin kamar haka, idan na finish. So haka za na sa image ɗina a ciki. So abin da ya rage kawai shine, so idan muka kalli nan a haka yanzu na haɗa ID card ɗin, so yanzu na so na haɗa back view. So select all, control D to duplicate, sai in kawo shi nan gurin. Na kawo shi gefe, sai na goge dukkan wannan bayanan da suke kan shi. Ina so na amfani ne kawai da iya frame ɗin, so delete, na goge, sai na select ɗin shi duka, na yi mirroring ɗin shi kalli can gefen, na clicking akan mirror, zai juyo kamar haka. So yanzu, so na yi mirror ɗin shi kawai ran saka wasu 'yan bayanai ne akai, kamar irin su privacy policy da sauransu na ID card ɗin, to kawai is okay. Ina da bayanai already na riga na rubuta saboda kai mai save ɗin time, sai kuma signature na saka a nan gurin. Sai kuma na importing ɗin, sai na importing ɗin logo na Rheems, wato nan bangaren shine bangaren da mutum zai iya sa logo. So wannan shine takin ID card zan iya saving a halin yanzu. Sai desktop, na saving ɗin shi da ID card, sai dan na okay. We did it, me creating an ID card a CorelDRAW. Remember wannan kawai so mun taba ne fa. So za ka yi amfani da wannan skill wajen creating different ID card. Misali wannan da muka shi portrait za ka zama ka ɗaura wanda yake landscape a karkashe kenan ko. Sannan in kai sabon a cikin wannan sai ka danna mana alamar subscribe da kuma like. Ne kuma ya kana tambaya ka dan sanna mu a comment section below, and see you in the next part. Happy designing.